Thank you, thank you. Thank you, thank you. A round of applause. Thank you, thank you. Yes. Now we're going to call upon a video that's going to launch the Smart Africa Digital Academy. I'm going to ask the technical team to take it away. Africa's future is digital, with 42% of the world's youth population expected to be from Africa by 2030. The digital transformation of Africa is creating opportunities for economic growth, innovation and job creation across the continent. It provides access to products and services that would have been unimaginable only a decade ago. The potential is immense. Artificial intelligence, Internet of Things, blockchain, e-commerce and digital learning are becoming part of our daily lives. In Africa, the fast-changing digital landscape poses a risk of widening the digital divide if we do not address the digital knowledge and competency gap to foster opportunities for shared prosperity. In order to secure Africa's future, we need to put people at the center of the digital future by equipping them with fundamental skills in literacy and numeracy,
digital skills and soft skills such as communication, management, analytical thinking, and problem solving. With this, Africa can leverage on the digital age to make the most of digital technologies. To ensure positive economic growth and development that benefits all citizens, Africa must make big strides in digital literacy. In response to this, Smart Africa has launched the Smart Africa Digital Academy, SADA, to equip Africa with the skills for the future. Established in August 2020, SADA is working towards empowering Africans to take advantage of digital transformation through capacity building for decision makers, IT advanced training, IT specialization, fostering STEM education, and ICT literacy for all. By the end of 2022, SADA aims to train over 5,000 decision makers from across Africa on various topics around emerging technologies such as artificial intelligence, Internet of Things, blockchain, and 5G, among others. SADA's interactive sessions offer opportunities to share best practices and give decision makers a grasp of emerging technology concepts and insights into how to apply them to the social, economic, and political systems. Our efforts to build digital skills for Africans are bolstered by close collaboration with GIZ, Intel, GSMA, IEEE, A4AI, and other partners. By boosting digital skills on the continent, SADA will bridge the digital divide, help citizens participate in the digital transformation, increase skilled labor force and quality employment rate, and thereby widen the tax base. Creating a digitally literate society will pave the way for a skilled labor force and robust economies. Through SADA e-learning platforms, Africa will have access to advanced content that's crucial to personal growth and national development. The initiative will also work with member states to establish national digital academies. A round of applause. Thank you very much. Africa's future. The Smart Africa Digital Academy is officially launched. Ivan, I hear there is a gift involved. Can you take us through? Merci Gareka, effectivement. Tout d'abord, cette vidéo qu'on venons de voir peut rappeler rapidement en quelques chiffres ce que SADA représente pour l'Afrique et pour Smart Africa. En termes d'objectifs, effectivement, 5000, vous avez pu le voir, 5000 personnes formées d'ici 2025. C'est notre objectif. Et également, à ce jour, 7 pays membres qui participent à l'implémentation dans les pays. Donc on demande bien entendu effectivement la possibilité ou l'opportunité d'autres pays membres de nous rejoindre, de rejoindre l'alliance, de rejoindre SADA, l'Académie numérique Smart Africa, et également nous permettons, nous souhaitons également pouvoir compter d'autres membres pour rejoindre l'alliance. Vous savez, le directeur général qui est présent dans cette salle, c'est pas du tout compliqué pour rejoindre l'Alliance. Il suffit d'écrire à l'adresse du directeur général pour manifester l'intérêt. Donc, sans plus tarder, il est de coutume, effectivement, de remercier les autres qui nous accueillent aujourd'hui, en particulier le Congo, le ministre, Excellence, Monsieur le ministre Kibombo. J'aurais souhaité avoir l'opportunité de vous offrir un cadeau. Et pour ce faire, pour vous remercier, je vais demander également au directeur général de Smart Africa de venir nous rejoindre avec vous pour vous remettre solennellement ce cadeau, sous vos applaudissements, bien sûr. Alors, monsieur le ministre, vous êtes convié également. Merci. Sous vos applaudissements, merci, mesdames et messieurs. Monsieur le ministre. Voilà, nous ne pouvons pas laisser passer cette opportunité. Vous êtes présent au Congo, ici même. Nous avons le privilège et l'honneur de vous remettre, de vous désigner, on va dire, membre honorifique de l'Alliance de Smart Africa, de l'Académie digitale numérique. Donc, on peut mettre en même temps.
Voilà, merci, vos applaudissements. Merci, mesdames et messieurs. Excellence, monsieur le ministre Ibombo, désigné aujourd'hui membre de l'Académie numérique Africa. Un petit mot, monsieur. Bon, j'ai un autre diplôme à 50 ans, c'est très bien ça. On continue à renforcer nos capacités, donc merci mon frère. Merci. Il n'y a pas de mots quand c'est beau. Voilà. Sinon, il n'y a pas de mots quand c'est beau. Merci. Cela me touche énormément parce que c'est... Bon, j'ai dit qu'il n'y a pas de mots quand c'est beau, mais tellement c'est beau, il faut que je dise. Moi, je n'ai pas de vision. Je le dis souvent, les gens me disent, mais comment ça se fait, un ministre qui n'a pas de vision? J'ai dit, non, je n'en ai pas. I don't have, comment on dit vision en anglais? Vision. La vision, c'est la vision du président Denis Sassou Nguesso. C'est lui qui a dit arrimer le Congo au développement de l'économie numérique. Il m'a confié cette tâche depuis 2016. Exactement le 30 avril 2016, je suis ministre des télécoms, des postes, et après, j'ai été ministre de l'économie numérique, on m'a rajouté. C'est sa vision que j'essaye, avec la grâce du Seigneur, de pouvoir matérialiser. Non, vous n'essayez pas, monsieur le ministre. Vous êtes un guerrier. Voilà. Un warrior. Un warrior, exactement. Ça, je vous le dis ici, mon frère Ibombo, c'est un guerrier. Vous avez dit bien, son Excellence, monsieur le Président Sassou Nguesso a une vision. Mais une vision sans action, c'est un rêve. Et une vision qui est suivie d'action, là, vous pouvez changer le monde. Vous êtes un combattant et vous êtes des guerriers. Et vous méritez tout. Merci beaucoup, cela me touche énormément. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci, Excellence, monsieur le ministre. Merci, monsieur le directeur général. Une petite photo, peut-être. Ah, vous avez déjà fait les photos? Voilà, ensemble, merci. Ok, d'accord. Bon, on a parlé de la vision d'un homme. Cet homme qui nous reçoit ici. Cette œuvre, c'est l'œuvre de cet homme. Le grand hôtel de Kintele, c'est l'œuvre de Denis Sassou Nguesso. Je sais qu'à la fin, on doit décider pour organiser une grande manifestation. Bon, le Congo est preneur pour Transform Africa ici à Kintele. Voilà. Ma soeur, je n'ai rien dit. Mais il faut dire vraiment, merci beaucoup pour l'hospitalité, tout ce qu'on voit comme infrastructure. Et on nous reverra, c'est sûr et certain. Merci à tous. A round of applause. Thank you very much. Vos applaudissements, bien entendu, merci. Ladies and gentlemen. Now, still with that excitement, another round of applause and thank you very much. So still with that excitement, we're going to show you one more video before the next part of the program. Now, one of the initiatives that has come out of Smart Africa is in partnership with the World Bank, and it's an initiative that we call A-Reg for DTI. So we're going to show you a quick video which is going to launch the A-Reg for DTI program under the Smart Africa Digital Academy. Please, technical team, please take it away. Digital transformation offers a leapfrogging opportunity for rapid economic growth. This is particularly relevant for many African countries, which can adopt digital solutions at a much higher rate as they have fewer legacy challenges to overcome. How can governments better regulate their digital economies and respond to the opportunities and risks that digital transformation presents? The COVID-19 crisis forced many governments to consider more agile approaches to the development of regulation. New model of policy making is continual readiness to rapidly navigate change, embrace change, and learn from change. African policymakers need the right capacity and tools to design and implement policies and regulations that are fit for the digital economy. Many governments in Africa are already pioneering a more agile approach. Reflecting back on the introduction of mobile phone financial services,
we at CBK adopted a test and learn approach that sought to understand the business models, risks, and their mitigants. Financial services are moving from an institution-based approach to an ecosystem approach. Agile fintechs are key partners in the ecosystem. Regulators must seek innovative approaches to understand these fintechs. First, regulators need to work with the innovators. Second, regulators need to be alert to changing perimeters. Third is national, regional, and international cooperation. Regulators will need to coordinate, cooperate, and share information. During the setting up of our strategy within the Egyptian Competition Authority, we set different types of pillars, and one of the most important pillars is to ensure competitive neutrality, to make sure that there is an agile regulation of entry and exit and expansion also. Egyptian Competition Authority within its strategy collaborated with different agencies locally, namely the National Telecommunication Regulatory Authority. This is to ensure that all regulations or decisions that are being issued is being revised with a competition lens and making sure that they're agile and they will not block or put any barrier to entry into markets. We work closely with other competition agencies within Africa. Lately, we issued a joint press release to all stakeholders how competition agencies within Africa would work together to enhance their capacities, enhance their regulation, ensure that markets within Africa are competitive for the main fact of digital economy. The principles of agile regulation are inclusive and collaborative, adaptive and iterative, proactive and future-facing, decentralized and experimental, activity-based, risk-weighted, technology-neutral and outcome-based, contextual and human-centered. A-Reg for DT, ladies and gentlemen, a round of applause for the launch of the A-Reg for DT. Si vos applaudissements, compétences de l'Alliance digitale. Garika, suite de programme. Thank you very much, Ivan. So the program is a bit more to go, but we're going to do one very important ceremony before we go to dinner, and then after dinner we'll have a few important speeches and announcements before we close. So, Ivan, tell us about the signing that's going to take place now. Tout à fait, merci beaucoup. J'ai envie de reprendre une phrase de notre directeur général, M. Lassina Koné. Tout à l'heure, on disait qu'une vision sans action n'est qu'un rêve. Aujourd'hui, je veux qu'on puisse vivre ensemble une action concrète qui constitue, qui représente du moins un partenariat, un MOU, signature de MOU entre Smart Africa et le Centre africain de recherche en intelligence artificielle, dirigé et piloté par M. le ministre. Donc, si vos applaudissements, je veux avoir la présence de M. le ministre Ibombo ainsi que du directeur général installé sur ces sièges à cette table. Et cet accord qui marque, qui marque effectivement l'entente entre Smart Africa et le Centre africain de recherche en intelligence artificielle. Sous applaudissements, bien sûr.
Eh bien, je pense que nous arrivons au terme de cette signature. Rappelez encore cette signature marque le renforcement des capacités avec ce centre qui est doté justement d'équipements de haute technologie et permettre à l'Alliance de pouvoir se... voilà, merci d'échanger effectivement les parapheurs. Merci, Monsieur le ministre Ibombo. Merci, Monsieur le directeur général Assina Kone. Vous pouvez regagner effectivement vos sièges. Merci à tous pour votre attention. Nous allons peut-être annoncer, Garika, la suite du programme, s'il vous plaît. Thank you very much, and congratulations on the signing of this MOU. Now, we're going to take a quick break within the program for us to be able to have dinner. But before we do that, allow me just to extend a vote of thanks, a special vote of thanks. There's going to be a special speech later, but I just want to extend a special vote of thanks to our partner, GIZ, from Germany. Without this partnership, the Smart Africa Digital Academy would not be possible. So I think this is an important partnership that we need to acknowledge, and the speech will be coming later in respect to that. Can we just give that a round of applause before we get to dinner? All right, so as we take a quick break, just a quick announcement that dinner will be served. I'm going to ask our main table to start, and we'll go table by table. Our VIP table will be able to get dinner on this side of a room and the others on this side of the room. So please, the ushers will come to you table by table just to be able to allow you to have dinner. But bon appétit. Merci, Garika. Et effectivement, merci. Je vais inviter donc la table d'honneur officielle à venir auprès du buffet pour se servir, et ensuite les hôtesses viendront auprès de chacun de vous pour vous orienter pour le service du dîner. Bon appétit à tous.
Banana,
This is
Merci. Vos applaudissements, s'il vous plaît, pour encourager. Merci infiniment, merci pour cette belle ambiance. Alors, nous revoilà. Merci que tout se passe bien, d'être tous assis confortablement. Donc, sans plus tarder, nous allons poursuivre notre cérémonie et clôturer. Alors, j'aimerais justement appeler quelqu'un sur cette scène.
Vous savez, on a le privilège d'avoir un certain nombre de ministres parmi nous. Et parmi ces ministres, ce pays est aussi membre de Smart Africa Digital Academy et accompagne le SAD depuis l'Afrique de l'Ouest. Je ne vais pas trop m'attarder sur la personnalité qui va nous rejoindre sur ce podium. Sans plus attendre, je vais inviter Madame le ministre de l'économie numérique, Madame Aurélie Adam Zoumarou, ministre de l'économie numérique du Bénin, à venir nous rejoindre pour une allocution sur cette scène. Sous vos applaudissements, je vous remercie. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. J'espère que le dîner se passe bien. Tout à l'heure, je disais à mon frère Lassina qu'il était entre nous et le dîner. Je crois que moi, je me situe plutôt entre vous et la digestion. Donc, je vais être brève, vraiment très brève. Je ne le vois pas très bien à cause des lumières, mais Monsieur le ministre, cher frère Léon Ibombo, je suis très honorée d'avoir été invitée, d'avoir pu être témoin de tout ce qui s'est passé cette journée. Le lancement du centre, du cas. Entendu, j'ai dit que je serais brève, donc je pense que garder le micro 2 minutes, que je disais que j'ai été très honorée d'être témoin de cet événement. Et donc, félicitations. Félicitations à vous, à toute votre équipe, bien sûr à tous les partenaires et surtout au peuple congolais et au chef de l'État en premier lieu. Je crois que nous sommes dans une dynamique que nous apprécions tous, une dynamique africaine de partage, d'ouverture de la connaissance et aussi de possibilités infinies quand on embrasse cette révolution numérique qui est en train d'être qui est en cours dans le monde, je vais dire. Je m'en voudrais de ne pas également dire bravo au directeur général de Smart Africa, mon frère Lassina, pour toutes les initiatives. C'est vraiment l'Afrique que nous voulons. The Smart Africa we want. C'est ce Smart Africa qui nous emmène au plus haut des sommets. Et je crois qu'avec le lancement de cette initiative ce soir du SADA, nous faisons encore plus la preuve que l'Afrique peut trouver ses solutions elle-même. Nous avons tous ces jeunes qui aujourd'hui demandent à être, à faire partie de ce qui se passe en Afrique, qui ne veulent pas rester en marge, qui ne veulent pas qu'on pense qu'ils ne sont pas capables, qui ne veulent pas que les résultats se mettent en place sans eux, parce qu'ils sont conscients qu'ils vont prendre la relève demain. Et donc, je pense que c'est important de les intégrer dès maintenant à tous ces concepts, à toutes ces notions qui changent si souvent, trop souvent même des fois, pour qu'ils soient préparés. C'est vraiment notre jeunesse, c'est de ça qu'il s'agit. Et nous avons la grande chance, mon frère, monsieur le ministre de la RDC, ne me contredira pas, nous avons la chance d'avoir des chefs d'État qui ont de grandes visions pour les nations, grandes visions quand il s'agit du numérique. Et je crois que nous, en tant que ministre, je vais dire, du numérique pour élargir, nous sommes aujourd'hui chanceux de pouvoir être à la gouverne en ce moment-ci où nous avons des chefs d'État qui nous soutiennent. Donc, je veux encore une fois saluer
le leadership qui a été vraiment démontré depuis ce matin. Mon cher Juste, un guerrier, c'est sûr, une grande chance pour le Congo, c'est certain. Et vous dire que toute l'Afrique, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Sud, toutes les sous-régions, nous sommes avec vous. Nous sommes ensemble pour bâtir et pour construire. Et je veux terminer mon propos encore une fois en disant un grand merci à nos chefs d'État qui ne manquent pas de nous soutenir, le président Sassou ici au Congo, évidemment le président Talon, et puis tous les autres chefs d'État qui ne manquent pas de nous porter dans cette révolution numérique. Je vous souhaite une bonne fin de soirée à tous les amis, tous les partenaires de Smart Africa, et merci encore au Congo de nous accueillir aujourd'hui et demain dans le cadre donc, de ces assises de Smart Africa. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Excellence, Madame le Ministre. Merci beaucoup. Vous pouvez laisser le micro, effectivement. Merci à vous. Ça mérite quand même des applaudissements, s'il vous plaît. Merci à vous. Des propos justes, des propos forts, des propos qui rassurent et qui rassemblent. Sans plus tarder, je reste toujours dans cette logique de dernière... Voilà, merci Madame le Ministre. Alors, nous allons poursuivre les allocutions et je vais laisser la parole donc à Garika pour présenter notre prochain intervenant. Thank you very much, Honorable Minister, and thank you, Ivan. Now, while we're still introducing the partners of the Smart Africa Digital Academy, please help me to welcome on stage the resident representative of the World Bank, Mrs. Koro Tumu. Over to you. A round of applause, please. Sous vos applaudissements, représentants de la Banque mondiale, ici même au Congo. On peut continuer à applaudir, hein? Accompagnez-la jusque... Voilà, merci pour l'encourager. Merci beaucoup, madame. Monsieur le ministre, les postes des télécommunications et de l'économie numérique de la République du Congo. Vous m'entendez? Attendez, je vais vous aider. Donnez mon micro. Madame le ministre en charge de l'économie numérique du Bénin, Monsieur le ministre en charge des télécommunications de la République démocratique du Congo, Monsieur le directeur général de Smart Africa, je voudrais ici aussi saluer mes chers collègues représentants du système des Nations Unies, distingués invités, mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé. C'est en effet un grand honneur pour moi et un véritable plaisir de me retrouver ici à Kintele à l'occasion du lancement de Smart Africa Digital Academy, dont je loue l'initiative et qui vise à l'accélération du processus de transformation numérique en Afrique. Les technologies numériques offrent une opportunité de croissance économique rapide pour de nombreux pays africains, en ouvrant de nouvelles voies pour l'innovation, la création d'emplois, l'accès aux services et l'augmentation de la productivité. La disponibilité d'Internet a conduit à la création d'emplois et à la réduction de la pauvreté dans toute l'Afrique. Par exemple, au Nigeria et en Tanzanie, la participation au marché du travail a augmenté de 3 et 8 points de pourcentage respectivement, avec des taux de pauvreté en baisse de 7 points de pourcentage. L'amélioration de la réglementation, des politiques et leur mise en œuvre pourrait également stimuler l'adoption des technologies et avoir un impact significatif sur la réduction de la pauvreté.
Mesdames et messieurs, les flux frontaliers de données ont connu une croissance exponentielle et sont devenus une partie intégrante du commerce international. Par conséquent, une meilleure réglementation des données peut en effet permettre des modèles et une plus grande confiance dans l'utilisation des technologies numériques. Pour relever les défis auxquels sont confrontés les pays africains, l'Union africaine a lancé la stratégie de transformation numérique pour l'Afrique 2020-2030, dont la mise en œuvre est soutenue par le groupe de la Banque mondiale dans le cadre de l'initiative économique numérique pour l'Afrique, DE4A, au niveau national, sous-régional et même régional. Alors que les pays d'Afrique s'efforcent de répondre aux situations d'urgence, de reconstruire leurs économies et de suivre le rythme du développement rapide des technologies numériques et des modèles commerciaux, les décideurs et les régulateurs africains gagneraient à adopter le concept de réglementation agile pour assurer une économie numérique dynamique, sûre et inclusive. La réglementation agile vise à changer la façon dont les politiques sont élaborées, vous l'avez entendu tantôt, passant de réactive à proactive. Ce processus permet de reconnaître que l'élaboration des politiques ne se limite plus au gouvernement, mais plutôt à un effort de plus multipartite qui garantit que les politiques sont adaptatives, centrées sur l'humain, inclusives et durables. En réponse aux besoins de renforcement des capacités dans les pays africains pour créer un environnement propice à la transformation numérique, le programme de renforcement des capacités de la réglementation agile pour la transformation numérique, en abrégé AREG 4DT, a été développé en tant qu'initiative conjointe mise en œuvre par la Banque mondiale, la GIZ, Smart Africa, et soutenue par le Partenariat pour le développement numérique, DPP. Mesdames et messieurs, ce programme de renforcement des capacités sur mesure pour les décideurs et les régulateurs aidera les gouvernements africains à intégrer les principes de réglementation agile dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques réglementaires, à renforcer les capacités dans les domaines réglementaires clés de la transformation numérique et à faciliter la collaboration entre les institutions nationales, aussi bien qu'entre les pays. Pour la République du Congo, comme vous le savez probablement, la transformation numérique est un pilier du nouveau plan de développement national, le PND 2022-2026. Le ministre Ibombo vous l'a rappelé tout à l'heure. Les efforts du gouvernement seront ainsi accompagnés par la Banque mondiale à travers un projet d'accélération numérique visant à améliorer l'accès à une bande passante à haut débit, à améliorer les compétences numériques dans le pays, ainsi que la capacité du gouvernement à fournir des services numériques aux populations du Congo. Ce projet, qui est prévu pour approbation par le Conseil d'administration de la Banque mondiale à la fin du mois de mai 2022, cette année donc, changera la donne en République du Congo. En effet, son implémentation devrait améliorer la connectivité dans les zones actuellement non couvertes par les signaux téléphoniques 3G et contribuer à la formation des personnes et des employés du gouvernement. Le projet financera également des plateformes numériques publiques, y compris un guichet unique pour le gouvernement du Congo, afin de fournir des services en ligne faciles à utiliser et la numérisation des transactions, non seulement entre le gouvernement et les entreprises, mais surtout entre le gouvernement et les populations. Mesdames et messieurs, Smart Africa Digital Academy, et en particulier Agile Regulation for Digital Transformation,
seront des partenaires clés pour la formation aux compétences numériques. Cette initiative contribuera aussi à créer un contenu local développé en tenant compte des spécificités de la région et de ses langues. À l'issue des travaux de ce lancement, et avec tous les partenaires de Smart Africa, une étape majeure aura été franchie. Il nous appartiendra désormais, à la lueur des enseignements et des recommandations, de mener à terme le processus de cette initiative et de soutenir l'économie numérique sur le continent. Je vous souhaite donc plein succès dans vos travaux et vous remercie de votre très aimable attention. Merci, Mrs. Korotumu. Thank you very much. Thank you very much. I hope you've got your earpieces for interpretation, because allow me to say a few words before we open up to the next part. But I think about 3 odd years ago, Director General Kone came to us and said we needed to create a vehicle that would place capacity building at the center of Africa's digital transformation. 3 years later, we've got a strong team that is launching the Smart Africa Digital Academy. A round of applause for that. Because this is a demonstration of the vision that has led to a manifestation. But he also said we can't do this alone. He said the development of Africa requires countries, and we have excellencies, honorable ministers here with us. Thank you very much for believing in the vision. Another round of applause, please. I think that calls for that. But within that same spirit, we also have a number of other partners who have said, we cannot be with you in Brazzaville, but we are with you in spirit, and would like to demonstrate that. And the first of those is Her Excellency, the Minister of ICT of Ghana. So please keep your eyes to the screen for a word from Her Excellency, Minister Ursula Owusu. Your Excellencies, colleague ministers, distinguished ladies and gentlemen, good morning. My name is Ursula Owusu Kufu, the Minister for Digitalization and Communications of Ghana. And it gives me great pleasure to be here with you, though remotely, this morning on this very auspicious occasion as the Smart Africa Alliance launches the Smart Africa Digital Academy. Now we all know that with the low-skilled labor that Africa has, our weak infrastructure, digital awareness, very high unemployment rate, creating insecurity for us in terms of youth unemployment, and even with the fact that our skilled manpower is finding it more lucrative and convenient for them to seek jobs in Europe and the Americas and outside the continent of Africa. And as we are all increasingly seeking to digitalize our activities, we're exposed to cyber threats of unimaginable proportions because of our weak infrastructure in place to protect us against cyber criminals and adventurers out there. Coupled with our weak infrastructure, digital infrastructure, low internet penetration, we have challenges on the continent, but these challenges also present unique opportunities. And if you look at the fact that Africa has a relatively youthful population and over 20 million young people are put into the workplace every year across the continent. And our young people form about 42% of the world's population by the year 2030. If we give our young people the digital skills that they require today to make them ready for the world of work that is rapidly unfolding before us, we stand a good chance of Africa providing the entire world with its manpower and human resource needs of a skilled, upwardly mobile, youthful workforce to power the world of work of the entire globe.
So despite the challenges that we face, it is incumbent on us, policymakers and implementers of today, to provide our young people with a chance to succeed in the world of work that is unfolding tomorrow. And that is where the SADA initiative, the Smart Africa Digital Academy, comes into play. And for us in Ghana, we're looking forward actively to participating in all the 5 thematic areas, because we see the importance that it has for us solving multiple problems of youth unemployment, providing skilled jobs for our young people, creating meaningful jobs that provide them with a means of earning a sustainable living, and curing the insecurity problem in our part of the world as well, because as the adage goes, the devil finds work for an idle brain. And we need to create the system to enable our young people to manage and operate the digital systems and infrastructure that we're putting in place in our countries, instead of relying on expensive consultants and external advisors to continually help us manage our digital infrastructure. We can do it if we start quickly, and we start smart, and we start now. And that's where the digital academy comes into play. So we're looking forward actively to participating in capacity building for policy and decision makers, led by the Ministry of Communications and Digitalization here, for chief executive officers in all the agencies under the ministry and the ministry itself, in the public and civil sector, and our local governance institutions as well, to scale up their appreciation of all things digital and enable them to have the right skill sets to take the necessary policies and decisions required to move us into the 4th industrial revolution. And that can also assist us with hardware and software engineering and cybersecurity training. And we're looking forward to working with them to build the capacity of our public and civil servants and the private sector as well, particularly in areas where there are critical skill shortages, such as cybersecurity. We need to also be part of the global conversations around artificial intelligence, Internet of Things, machine learning, cybersecurity, 5G and its use cases, and not just be consumers of other people's intellectual property and intellectual ability. Because when we're exposed to the cutting edge developments in the sector, we can also be part of that conversation and contribute towards those developments in this sector. And Africa needs to be part of the conversation and not a bystander, as has always been the case. We need to mainstream digital skills education, practical digital skills, coding, computer literacy, from the kindergarten to the tertiary institutions as part of the curriculum in our educational institutions. So not just for our universities, performing arts students, creative arts secretariat, we need to also look at how we can utilize digital technology in preserving and advocating and promoting our culture and our arts as well. Africa has a unique history and a contribution to make for the civilized world to also utilize. And we need to be able to preserve it in digital format and propagate it in a meaningful manner, so that we will not also be utilizing the electronic communications and media content provided and produced in the West, but we would also be part of that engagement as well as we export what makes us uniquely African and also influence the development of the arts and the culture in that. So mainstreaming digital education in STEAM and is part of the activities that we would want to particularly engaged in. And we can also preserve it for future generations to know what makes us uniquely African and the contribution that we've also made to global civilization over the years as well.
And that is a conversation that Africa has to be part of in music, in art, in culture, in sculpture, in crafts, and in many other forms, in paintings, many other forms of artistic expression as well. We're already doing it. And sadly, some people may even be taking advantage of our folkloric store and not giving us the credit for it. And it is time we also work towards promoting what makes us uniquely African and reaping the benefits of it as well in terms of protecting our intellectual property that is used to developing all these forms of artistic expressions as well. We need to move towards the point where ICT literacy and education is commonplace for everybody, whether you're literate or non-literate. And so we need to develop the means for even our unlettered brethren to also utilize these digital tools. It's happening in the field of digital financial services, where even our market women are more proficient at the use of mobile money than some of us. And so if they can do it and protect their incomes and their revenues by engaging through digital means, I don't see why they can't do it in other spheres of endeavor. So I'm all for the Digital Academy, and we in Ghana are standing by and ready for when it's going to take off. And I'm congratulating the Director General, Lansina, and the staff of the Smart Africa Secretariat for the excellent work that they've done to bring us this far, and looking forward to working actively with you to ensure that the Digital Academy becomes a success and lives up to the expectations that we all have for it as we work together to move Africa to the forefront of the fourth industrial revolution as an active participant and not a bystander. I wish you the very best in your deliberations during the summit. Merci, ça mérite des applaudissements. Merci, merci infiniment. Donc, Madame le ministre, Madame Ursula Owusu, ministre de l'économie numérique du Ghana, avec des propos très exhaustifs et très rassembleurs également. Alors, nous continuons donc la suite de ces interventions avec un pays qui, je dirais même, est à l'origine de la création de l'Alliance. Sans plus tarder, nous allons donc écouter Madame le ministre Paula Ngabire, ministre de la technologie, de l'information, de la communication et de l'innovation du Rwanda. Fellow African ministers and partners in the digital transformation agenda, DG Lansina Kone, greetings from Rwanda. Although I'm unfortunately unable to physically join you, I'm pleased to join you virtually and share about Rwanda's experience with the SADA Capacity Building Program. This program is a strategic initiative that is designed to address the very core mission of the Smart Africa Alliance, which is the digital transformation agenda. Rwanda is excited to be part of SADA alongside Benin, Ghana, Tunisia, Congo-Brazza, Burkina Faso, and Ivory Coast as we partner to enable millions of African citizens to develop the necessary digital skills. Today, we have over 500 Rwandans and professionals that have benefited from the SADA Capacity Building Program. This has been a great avenue to increase their fluency with digital technologies and increase their professional competence and performance. The 4 focus areas of capacity building will empower a new generation of policymakers, regulators, corporates, citizens, startups to thrive in the digital economy. And when I mentioned the 4, it's the programs for digital inclusion, capacity building for decision makers, skills marketplace for professionals, as well as a talent bridge for businesses. As we strive to digitally transform and connect our continent, creating digitally literate communities is a key success factor. And digital literacy in itself has become a life skill. And this program has been effectively designed to meet digital literacy needs across different categories of our social classes. And in order to achieve that, we need the right partnerships across the board
and a way for all of us to benefit, all of us as member states of Smart Africa. Therefore, I encourage countries, stakeholders to embrace this SADA program too, and so that our populations can benefit from the opportunities that it presents, but also we can continue to work hard to build the core infrastructure, which is digital skills for the digital transformation agenda. I thank you. That's the Minister of ICT and Innovation from the Republic of Rwanda, Minister Paula Ingabire. Without further ado, I'm going to call upon a video that we have from our partners from Germany. This is going to be the German Minister of Cooperation and Development, Svenja Schulz. Honorable Minister Leon Ibombo, Director General Lassina Kone, Excellencies, smart African partners, ladies and gentlemen. Digital transformation offers huge opportunities for Africa, for instance in terms of more efficient administration, improved access to government services, and new attractive jobs. Digital technologies can facilitate leapfrogging and thus help to accelerate the achievement of the SDGs. Through its development cooperation, Germany wants to help tap into this potential in Africa. It is important to me that this process of digitalization is democratic and value-based. Smart Africa is an important partner. It is our shared goal to ensure that digitalization is fair and benefits all people. The prerequisite for digital equity is access to the internet. Massive investment in digital infrastructure is needed to provide this access. If, however, the digital transformation and the expansion of networks are left to the market forces and a small number of monopoly providers, rural regions will remain offline, internet rates will be unaffordable for many, and data security will take a backseat. With a view to giving as many people as possible access to the opportunities of digitalization, regulation needs to be good. This is exactly where the Smart African Digital Academy comes in. It offers training for leaders in administration, business and civil society to enable them to help shape digital transformation. SADA wants to contribute to enabling all people in Africa to benefit from digitalization, regardless of gender, place of living, or income. Since its foundation in 2020, SADA has achieved remarkable results. 1,600 skilled workers have been trained in cooperation with the World Bank, the International Telecommunications Union, and the GSM associations. These learning platforms at Tingi, which was developed with the support of the German Development Ministry, allows SADA to also offer courses in a digital format, expanding its reach to even more decision makers. And SADA is growing. It now covers 12 partner countries. And with today's launch, SADA will also be serving the Republic of the Congo. I hope that I will soon have the opportunity to have a personal exchange with some of you. In just a few days, I will have a chance to meet you, Lassina Kone, in Rwanda. I wish you all a very inspiring discussion and look forward to working together with you all under the roof of Smart Africa. Thank you very much. Cette soirée a été excellente. I think that was a fairly good effort. And Yes. but it's certainly been a good day and a good evening and a good day to launch something as important as the Smart Africa Digital Academy. But let me not be the one who talks about the value that this day has had.
I think this honor belongs to the last speech of the day. And this large speech goes to someone who's going to give closing and thankful remarks. So allow me to welcome Smart Africa's Director of Technology and Innovation, Mr. Didier Mwiriki Mfura. Sous vos applaudissements, merci. Excellences, Mesdames et Messieurs, les ministres distingués invités, Mesdames et Messieurs, je crois que vous allez concourir avec moi que c'était une très belle soirée que nous avons eue aujourd'hui. Une belle soirée riche en couleurs, en culture. Nous avons pu découvrir la culture du Congo, mais surtout une soirée pleine d'espoir pour notre cher continent. Ici à Brazzaville, nous avons écrit l'histoire. Et c'est l'histoire de l'Afrique qui prend en main son propre destin. Une Afrique qui se prend en charge et qui est prospère à travers des compétences numériques, offrant des perspectives d'avenir et des emplois qualifiés à sa population, particulièrement à ses jeunes. En ce jour mémorable du 24 février 2022, SADA est officiellement né dans ce beau centre de conférence internationale de Kintele. Et ce bébé africain grandira dans nos mains. En travaillant ensemble, nous allons créer un impact durable pour notre continent. Encore une fois, merci au peuple congolais pour son accueil chaleureux. Merci à son Excellence Léon Juste Bombo, ministre des Postes, des Communications et Économie numérique de la République du Congo, pour votre hospitalité et la belle soirée que vous nous avez offerte. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci à son Excellence Madame Aurélie Adam Soulez-Oumarou, ministre des Postes de Communication et du Numérique de Bénin, à son Excellence ministre Augustin Kibasa, ministre des Postes et Télécommunications de la République démocratique du Congo. Messieurs et Madame la ministre, merci d'avoir effectué le voyage jusqu'au Congo-Brazzaville, qui témoigne de votre engagement à l'initiative de Smart Africa. Merci beaucoup. Nous voulons aussi remercier nos collègues du Burkina Faso qui n'ont pas pu participer ce soir en présentiel. Le Burkina porte ce projet phare au sein de l'Alliance Smart Africa et le lancement de SADA est le témoignage de tous les efforts qu'ils ont consentis pour que cela devienne une réalité. Nous remercions aussi nos partenaires de la République fédérale d'Allemagne pour l'appui financier. Il y a un peu plus d'une année, dans les rues de Barcelone, Monsieur le directeur général, dans cette quête de réponse aux problèmes africains, avait initié ce processus de réflexion qui était le résumé de toutes les contributions que nous avons reçues des ministres, des régulateurs et des différentes parties prenantes concernant le problème des compétences, les défis que nous rencontrons tous. Et ce projet de Smart Africa Digital Academy a été conçu lors d'une réflexion sur un morceau de tissu, comme on dit napkins en anglais, un petit morceau de tissu sur lequel il avait esquissé les premières lignes de cette initiative. Et nous voulons le remercier pour son leadership. Je voudrais vous demander aussi de nous aider à apprécier le leadership du directeur général de Smart Africa. Et à travers cet effort, nos partenaires de la République fédérale d'Allemagne n'ont pu que répondre et accepter de rejoindre en mettant les moyens à
à cette initiative qui a été lancée aujourd'hui. Nous voulons remercier sincèrement toutes les délégations venant des pays membres de Smart Africa. Merci de nous avoir fait l'honneur de votre présence ici ce soir. Nous n'oublierons pas nos nombreux téléspectateurs qui nous regardent maintenant en direct depuis notre chaîne YouTube. Et nos félicitations aussi vont à l'ensemble du comité d'organisation du ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique du Congo-Brazzaville, ainsi qu'aux collègues du secrétariat de Smart Africa. Merci pour tous vos efforts. Nous savons que certains ont passé des nuits blanches les jours passés pour s'assurer que cet événement puisse se dérouler, que nous puissions avoir le meilleur de ce que nous avons vu ce soir. Avec ces quelques mots, je vous souhaite donc, au nom du directeur général de Smart Africa, une bonne et agréable soirée. Merci encore pour cette soirée. Merci infiniment, Monsieur le directeur de la technologie de Smart Africa. Je pense que cette soirée maintenant tire à sa fin. Voilà. En tout cas, on a passé un agréable moment. Je pourrais peut-être effectivement vous dire juste un seul mot, c'est merci. Merci à tous d'être venus si nombreux, d'avoir répondu présent à notre invitation et d'avoir participé à ce lancement qui marque vraiment un moment historique dans l'histoire de notre alliance et dans l'histoire des relations entre les pays membres et le secrétariat Smart Africa. Voilà, sur ce, je tenais à vous dire merci et passer une agréable soirée. Et je pense que parmi vous, entre eux, la journée continue, demain encore avec un autre événement qui va nous permettre de nous retrouver à nouveau, qui est le Conseil des ministres de l'Alliance Smart Africa. Voilà, merci à tous. Je vous prie de peut-être nous applaudir tous ensemble. Voilà. Applaudissons-nous, nous avons réussi à faire de cette soirée une soirée formidable. Merci à tous, je vous remercie. His ambitious vision is to transform Africa into a single digital market by 2030. In order to achieve this, the Secretariat launched the Smart Africa Scholarship Fund aimed at identifying Africa's best minds and equipping them with the skills they require to drive the continent's digital transformation and also create jobs as the future becomes digital. This initiative also aims at capacitating member states with the skills they require in their markets to become more competitive and create new jobs to meet the job demand by equipping young people with the necessary skills for the future of work. Under the Smart Africa Scholarship Fund, which was established in 2015, $1.6 million have been raised from partner organizations and members, including ITU, South Sudan, Rwanda, Burkina Faso, Mali, Gabon, Kenya, and Ivory Coast. 82 talented African students have benefited from this fund and trained at Carnegie Mellon University in Rwanda and ESMT in Senegal. The scholarship impact for me was more of a do or die because if I wasn't getting a scholarship, I don't think I'd have been able to fund my tuition here. It was quite a situation where I had thought about deferring my academics, but thanks to Smart Africa coming in, I got the chance to finish my academic work on time. I'm done in 3 semesters and I'm not complaining about that. It allows you to focus on your academics. The primary objective of the Scholarship Fund is to enhance and create a pool of quality high-skilled future workforce and professionals in Africa through initiating advanced and specialized training for master's programs in emerging technologies and advanced fields in digital transformation. The expected outcomes by 2025 include more than 200 students trained in specialized digital technologies by 2025 and placed in technology firms and in member country ministerial leadership and management positions. 5 centers of excellence identified and established by 2025. 40% of women enrolled to the Scholarship Fund program. 5 advanced digital capacity building and knowledge exchange workshop forums conducted. Increased opportunities to translate research outputs into commercial products. Increased university-industry cooperation.
networks and partnership building, and better qualified and skilled workforce. The continent's working age population is set to increase by 2/3, from 370 million adults in 2010 to over 600 million in 2030. The share of this population with at least a secondary education is set to increase from 36% in 2010 to 52% in 2030, as 15 to 20 million increasingly well-educated young people are expected to join the African workforce every year from the next 3 decades. Delivering the ecosystem for quality jobs and future skills to fully match will be imperative for fully leveraging the continent's demographic dividend. We call upon all member states to join us in supporting Africa's next generation through raising the $4.4 million required to equip more than 200 students with digital skills by 2025.